Dear students, we have learned allomorphs and plural allomorphs in the previous session. Today, we will focus on the remaining three categories of allomorphs. The first one is possessive allomorph, second one is portmanteau allomorph, and the third one is past tense allomorph. So, what do you mean by a possessive allomorph? It's given in page number 72 in your textbook. Possessive. It means it shows possession. Yeah. Books. This book's last page is blank. Take the sentence. This book's last page is blank. So take the word books. E book in day. That means the last page belongs to this particular book, right? So that is what the speaker is suggesting by using apostrophe S to show possession, to show the sense of belonging. So in the case of apostrophe S to show possession, you may use apostrophe S. That's a morpheme. Okay, showing possession, possessive morpheme. So അവിടെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ പൊസസീവ് allomorph എന്ന് പറയുന്നത്. In order to show, when a form of a morpheme is used in order to show possession, you call it as a possessive allomorph. And then the other one is portmanteau allomorph. See, S can be used at the end of a verb to suggest present tense if the subject is third person singular, like sings, paints, dances, draws, and so on. So in order to get the present tense form of a verb, if the subject is third person singular, we will generally add an S to the end of the given word, right? So that is called portmanteau allomorph. Like jumps. See, it's given jumps, reads, washes, etc. Jumps, reads, washes, etc. See, you might have noticed how these are articulated in these three words. So this is an example of portmanteau allomorph. So ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. allomorph എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് തന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരേ മോർഫീമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ്. അപ്പോൾ പൊസസീവ് allomorph എപ്പോഴും ഒരേ ശബ്ദത്തിലാണോ അട്ടർ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ആ പൊസസീവ് മോർഫീം അപ്പസ്ട്രോഫി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം സ് എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കാം, ചിലപ്പം Z എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കാം, ചിലപ്പം ഇസ് എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫോണറ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് occurs. That's given in page number 72, top part of the page. Possessive allomorph. It may be books, or it may be dogs, or it may be vases. അപ്പോൾ അത് മുന്നേ വന്ന സൗണ്ട് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പൊസസീവ് allomorph ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Sometimes the possessive allomorph can be used if it ends in a voiceless consonant, like books. In the case of books, ഒരു voiceless consonant ആണ്. അതേപോലെ dog, the last sound is g. It ended in a voiced consonant g. അപ്പോൾ അവിടെ they have used the possessive allomorph z. Dogs എന്ന് പറഞ്ഞത്, dogs എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, dogs. Then the third one is vases. So അവിടെ in order to show the possessive form apostrophe S, see, vases, they have used is because the last sound of the given word ends in z sound. Okay, so even if it's a possessive morpheme, this is not always uttered in the same way. It of course has variant concrete phonetic realizations according to the definable phonetic environment in which it occurs. Okay, so we have for apostrophe S, that is for possessive morpheme, we have three different possessive allomorphs. They are s, z, and is. The examples are given here. Books, bookinde. Dogs, nayude. Then vases, ee poopatrathinde. Okay, so I hope that's clear to you. And the other one is portmanteau allomorph. അവിടെയും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സൗണ്ട്, അതായത് വേർഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൗണ്ടിലാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് portmanteau allomorph ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Jumps, because per is a voiceless consonant, therefore jumps. അതായത് ഒരു ഗിവൺ വേർഡിൻ്റെ, അതായത് ഒരു ഗിവൺ വേർബിൻ്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എസ് ഇടും. ദിസ് ഇസ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ടു എവറിബഡി, റൈറ്റ്? Jumps, etc.
Then reads, reads, read എന്ന വേർബിന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ റീഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഷീ റീഡ്സ് വെൽ, ഷീ റീഡ്സ് ലവ്ലി, ലൗഡ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്താണ്? ഡ ആണ്. അതൊരു വോയിസ്ഡ് കോൺസണന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ തേർഡ് കേസ് വാഷസ്. തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാ? അതിൽ എൻഡ് ചെയ്തിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ്? ഷ്. അപ്പോൾ വാഷ്, ദ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് ഷ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ അനുസരിച്ച് വേർഡ് എൻഡിങ്ങിൽ സ, ഷ, ച, സ, ജ, ഴ ഇതിൽ ഏതിൽ അവസാനിച്ചാലും അതിൻ്റെ പ്ലൂറാലിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആലമോഫ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ്. അപ്പോൾ പിടികിട്ടി കാണുമല്ലോ. വെൻ എ ഗിവൻ വേർഡ് ends in a voiceless consonant other than s, ch and sh, then you will be using the alum of s. If a given word ends in a voiced consonant other than z, j and j, then you will be using the alum of, plural alum of z. Then if a given word ends in any six of the following, that is s, ch, sh, z, j, j, then the plurality can be suggested by, or the plural alum of will be pronounced as, the plural alum of used is. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പോർട്ട്മാൻറ്റോ ആലമോഫ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാര്യം അത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ, അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് കാണിക്കാൻ, സബ്ജക്റ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് പോർട്ട്മാൻറ്റോ ആലമോഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫൈനബിൾ, ദ ഫിനറ്റിക് എൻവയൺമെൻറ്റ്. അത് സ് ആകാം, z ആകാം, ഇസും ആകാം, ആസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, then we are moving on to the third one, that is past tense alomorph. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ റൂൾസ് ആണ്. How do we get the past tense form of a given verb? By adding ed at the end of it. It is very easy to understand. Take the case, 3 തരത്തിലുള്ള past tense alomorphs ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇസ് past tense morpheme. What is the past tense morpheme? The morpheme, the bound morpheme that is added to the free morpheme, that is added to the given word in order to get the past tense form of the word. അതിനെയാണ് നമ്മൾ past tense morpheme എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ed ആണ്. Normally ed is added to a given verb in order to get the past tense form of it. For example, pack, pack. I want to get the past tense form of this word. How do I get it? By adding ed at the end of it. So ed is the bound morpheme which I am adding to the given free morpheme pack. So I got the past tense form of the word, packed. അതേസമയം വേറൊരു വേർഡ് എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലീൻ or beg. So beg is the given word. I want to get the past tense of it. അപ്പം beg, it becomes begged. So ed is the morpheme added to the given verb to get the past tense form of the word, right? So it becomes begged, begged, begged. Again, in the third case, take pat, patting somebody. Okay, pat. If I want to get the past tense of it, I am adding ed to it, right? Patted. It is said as patted. She patted me affectionately. Patted. So it is id. So take the past tense morpheme. Which is the past tense morpheme? From all these examples, you might have understood that the past tense morpheme is ed. I put a hyphen and write e and d. Then you get ed. This is the past tense morpheme, ed. But this particular past tense morpheme is not always articulated in the same way. There are variant forms of the past tense morpheme, and we call them past tense alomorphs. And which are the variant forms? They are namely t, d and id. 3 past tense alomorphs are there: t, d and id. So now we are going to learn which are the clearly defined phonetic environments in which t alomorph occurs, d alomorph occurs and id alomorph occurs. ഈ 3 past tense alomorphs തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. You cannot simply use them without discretion. There are clearly defined environments where these can appear. Take the first one, t. If a given word ends in a voiceless consonant other than t, then you can use
the past tense alum of t at the end of it. ഇതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. pick, jump, laugh, miss. ഇതൊക്കെയാണ് പേജ് നമ്പർ 72-ൽ past tense alum of എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. pick, the first thing to do is to encircle the last sound. Pick, k is the voiceless consonant. Then jump, encircle the last sound. It is p. P is a voiceless consonant. Then laugh, f. It's a voiceless consonant. Then miss, it's a voiceless consonant. In all these cases, the given words ended in voiceless consonants. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ, അതായത് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്, ഇഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ് ends in a voiceless consonant, then the past tense alum of that is to be used is t. Picked. P-I-C-K-E-D എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ we got ed is the past tense morpheme. അതിൻ്റെ ഏത് alum of ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? It is picked. T എന്ന ശബ്ദമാണ്. ആ t is the past tense alum of to be used because the given word pick ended in the voiceless consonant k. Take the second case, jump. We got the the past tense form of it by adding the past tense morpheme ed to it. Then, which particular past tense alum of should be used there? It is t, because the given word jump ended in the voiceless consonant p. Take the other one, miss. We got the past tense form of the word by adding the past tense alum of the past tense morpheme ed to it. We got missed. I missed the class. Missed. It is articulated as t. So the past tense alum of used here is t. എന്തുകൊണ്ടാണ് t use ചെയ്തത്? Because the given word miss ended in the voiceless consonant s. So is it clear to you? So ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Just check for the last sound of the given word and encircle it first. Check if it's a voiceless consonant. Normally voiceless consonant ആണെങ്കിൽ ആ past tense morpheme നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന past tense alum of t എന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും. Picked, packed, jumped, missed. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ടേയിലായിരിക്കരുത്. The only rule is, the only exception is the last sound of the given word should not be t. So let us frame the first rule. If the given word ends in a voiceless consonant other than t, then the past tense alum of to be used is t. We are moving on to the second one. That is, when the given word ends in a voiced consonant, then the past tense alum of to be used is d. For example, beg. The word beg ended in a voiced consonant g. So we are adding the past tense morpheme ed to it in order to get the past tense form of the word begged. It is articulated as begged. So what past tense alum of was used there? It is d. The past tense alum of used in the word begged is d. Why? It's because the given word beg ended in the voiced consonant g. See, the second example is clean. Cleaned. I cleaned the room. I cleaned the room. D. In this case also, the past tense morpheme ed is added to the word clean, and we got the past tense form cleaned. So which past tense alum of was used there? Is it cleaned? No, it's not cleaned. It is cleaned. Why? Because the last sound of the given word is a voiced consonant. Here also there is an exception. It shouldn't be d itself. അത് d തന്നെ ആയിരിക്കരുത്. d യിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ edക്ക് നമ്മൾ did എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. So അത് ഓർത്തോണം. അപ്പം we'll frame the second rule. If the given word ends in a voiced consonant other than d, then the past tense alum of to be used is d. As given in the examples in your textbook, begged, cleaned, screamed. എടുത്ത് പറയത്തില്ല, kind of ഇങ്ങനെ begged, cleaned, screamed. But d is the past tense alum of to be used if the given word ends in a voiced consonant other than d. And we are moving on to the third one. Third past tense alum of. അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ റൂളേ ഉള്ളൂ. ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾ, if a given word ends in t or d, then the past tense alum of to be used is id.
തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൗണ്ടിലാന്ന് നോക്കുക. അത് ഡ ആണെങ്കിൽ, ട് ആണെങ്കിലും ഡ ആണെങ്കിലും ആ കേസിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആലമോഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാറ്റ്, ഷീ പാറ്റഡ് മീ അഫെക്ഷനേറ്റ്ലി. പാറ്റ് ബിക്കംസ് പാറ്റഡ്, PATTED. You got the past tense form by adding the past tense morpheme ed. But how are you supposed to articulate or phonetically realize that past tense morpheme ed in the case of the word patted? It is id because the word ended in t. And the second one, scold. My mother scolded me. Scolded me. Scold. Scold is the given word and it ended in the voiced consonant d. So, if that is the case, then the past tense almorph to be used is id. Scolded. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Scolded me, patted me. നമ്മളെല്ലാത്തിനും എഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ഡ സൗണ്ടാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ കഴിവതും മാറ്റി അത് കൃത്യമായ ആലമോഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. I hope it is clear to you. We learned 3 types of allomophs today. Possessive allomophs, s, z and is. Portmanteau allomophs, again s, z and is. Depending upon the environment where they appear, you use any of these 3 allomophs. And then past tense allamorph. We started with the past tense morpheme ed, and then we learned that there are 3 past tense allamorphs, namely t, d and id. These 3 can be used according to certain rules. T is used when the word ends in a voiceless consonant other than t. Then d is used when the given word ends in a voiced consonant other than d. And id is used when the given word ends either in t or in d. And then last word about these allomorphs. One allomorph may be sometimes substituted by another allomorph, but it does not bring about any change in the meaning of the word. And these allomorphs are said to be in complementary distribution. Allomorphs are said to be in complementary distribution or non-contrastive distribution. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൊണീംസും ആലോഫോൺസും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഫൊണീംസ് ആർ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് വൺ ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്. ഈച്ച് ഫൊണീം ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഒന്നൊന്നിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സോ ഫൊണീംസ് ആർ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് one phoneme with another phoneme, then the entire meaning would change. Take the case of bat and pat. Bat, the first phoneme is b, and the second word is pat. The first phoneme is p. When I replace b with p, the meaning has changed. We got an entirely new word, totally new word. So one phoneme cannot be substituted by another phoneme. Phonemes are in contrastive distribution because phonemes are distinct from each other. Phonemes are in contrastive distribution, but allophones are in complementary distribution because one allophone may be interchanged with another allophone. A person may use aspirated p instead of unaspirated p, or some other person may use an unaspirated p where he was supposed to use an aspirated p. So it depends. Sometimes they may be interchanged. One allophone may be substituted by another allophone, but that does not bring any change in the meaning. Therefore, allophones are said to be in complementary distribution or non-contrastive distribution. അതേ കാര്യം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോർഫീംസിൻ്റെ ആലമോഫ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. മോർഫീംസ് ആർ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് ഒരു മോർഫീം മറ്റൊരു മോർഫീമിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കും, വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ ആലമോഫ്സ് ആർ ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് അത് does not bring about change in the meaning. Okay, so 2 sounds are said to be in complementary distribution if they are mutually exclusive. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ആലമോഫ് ചിലപ്പം ഒരു സ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സയോ ഒക്കെ അറിയാതെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ചില നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും അത് മീനിങ്ങിനെ സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So the meaning of the word does not change or is not seriously altered by the interchanging of one or other allomorph. So we say that allomorphs are in complementary distribution or non-contrastive distribution. Okay, so I hope this is clear to you. And the another simple topic, zeromorph. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം. അത് നമ്മൾ പഴയ നൾ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് നടുക്കൂടെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇടുന്നൊരു
symbol ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 73. വാട്ട് ഇസ് സീറോ മോർഫ്? ചില വേർബിൻ്റെ കേസിൽ ചില വേർഡ്സിലൊക്കെ പ്ലൂറൽ ഫോമിന് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഷീപ്പ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ എന്താ? ഷീപ്പ് തന്നെ. സോ വാട്ട്സ് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ഷീപ്പ്? The plural of sheep is sheep itself. So we don't add anything at the end of the given word to get the plural form of it. In such cases, we say it is a zero morph. Okay? And in plurality, in order to suggest the plural sense, you are not adding any affixes to the word. An example given in your textbook is sheep or furniture. Take another example, furniture. To suggest the plural of furniture, we don't add anything at the end of the word. We say furniture itself, right? Okay. Again, take certain words like cut, put, etc. How do we suggest the past tense of it? We say cut, put, etc. It is as such. You are not adding ed at the end of it. അവിടെയും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു past tense morpheme ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലൂറൽ മോർഫീം ഒന്നുമില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ you mark it as a zero morph. Simple as put a zero and then put a slash inside it. Okay? So, zero morph is a morph consisting of no phonetic form. It is a morph that has the same forms or representations to mark the number, tens, etc. It's symbolized as the particular symbol given. For example, the plural form that is realized in two sheep is plural കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That means zero morph. That means plural ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോം ഇല്ല പ്ലൂറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. സെയിം വേർഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കേസിലും കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കട്ട് തന്നെയാണ്. പുട്ട് തന്നെ. ഹിറ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ആഡിങ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് past tense morpheme to it or past tense allomorph to it. In such cases, you mark it as a zero morph by using the symbol zero and slash inside. So this is zero morph. So today we have learned possessive allomorphs, portmanteau allomorphs, past tense allomorphs and zero morphs. And we also learned that allomorphs are in complementary distribution or non-contrastive distribution because they are mutually exclusive. I hope this is clear to you. Thank you.